Let's try to find first their intersection point እንፈልግ. This means f of x is equals to g of x. ኢኩዌት አድርገን ኢኳል አድርገን ስንሰራ የምናገኘው ምን ነው? ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን እናገኝ. This shows that x square is equals to x plus 2 ይሆናል. Which means this shows that x square minus x minus 2 is equals to 0 ይሆናል. What the intersection point? This means x square, this is quadratic function ስለሆነ ሲደመሩ ኔጌቲቭ 1 ሲባዙ ኔጌቲቭ 2 የሚሰጡ ቁጥሮች ኔጌቲቭ 2 እና 1 ይሆናል ማለት. This means plus x minus 2 is equal 0 ይሆናል. The intersection is x into x minus 2. Here we have plus 1 into x minus 2 is equals 0 ይሆናል. But the value of x, this implies that the value of x is equals x plus 1 times x minus 2 is equals to 0. This means the intersection x must be is equals negative 1 or x is equals 2. ስለዚህ negative 1 እና 2 ላይ ምን ይሆናሉ? they intersect ያደርጋሉ ማለት ነው. So let's try to sketch the graph. ግራፋቸውን sketch ለማድረግ እንሞክር. That means at negative 1 x square ይሆናል 1 ይሆናል. Let's take this is negative 1. x negative 1 ሲሆን f of x አችን 1 ይሆናል. Let's take somewhere this. ይሄ 1 ነው ብንል find the intersection. እዚህ ጋር intersect ያደርጋል. When x is 0, the value of this f of x ይሆናል that is 0 ይሆናል. The other one when x is 2. x 2 ሲሆን the value this becomes 4 ይሆናል. Let's take somewhere this 2 ቢሆን this value becomes 4 ይሆናል. So the graph looks like this. It opens upward ያደርጋል ማለት ግራፋችን ይሄ ይሆናል. This is the graph of f of x between on the interval -1 and 2. በኔጌቲቭ 1 እና በ2 መካከል ይሄን ይሆናል. This is the graph looks like this. ይሄን ቃል when come to for the case of g of x እንመጣ g of x at -1 ላይ ምን ይሆናል? 1 ይሆናል. -1 1. When it is 2 ሲሆን becomes what? 2 plus 2 that is 4. And when x is 0 it becomes 2 ይሆናል. ስለዚህ ግራፋችን ይሆናል passes through this point. በእነዚህ ፖይንቶች ያልፋል and intersects somewhere. የኛው ግራፍ በዚህ ይቀጥላል. So this is g of x. g of x አችን ይሄ ይሆናል. They intersect on these boundaries. Testing point ስንወስድ between -1 and 2 ስንወስድ for instance 0 መውሰድ እንችላለን. f of x ላይ ስንተካ 0 square 0 ይሆናል. እዚህ ስንተካ ግን 2 ነው. ስለዚህ still g of x is greater than f of x ስለሆነ ኤሪያችን የሚሆነው ምንድነው? በሁለቱ ፈንክሽኖች መካከል ያለው ስለተባለ the area is between this one. ይሄ ነው ማለት ኤሪያ የተጠየቅነው ይሄ ነው between them. So our area becomes integration between -1 to 2 and g of x minus f of x with respect to x integrate እናደርጋለን ማለት ነው። ለምን? g of x ከf of x በዚህ ኢንተርቫል ስለሚበልጥ which is equals -1 to 2. ነገር ግን -1 እና 2 ላይ ምንድናቸው? they are equal ናቸው. they intersect with each other intersect ያደርጋሉ. ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ስለተባል ዲፈረንሳቸውን ወስደን intersect በሚያደርጉበት ፖይንት ኢንተግሬት ስናደርግ we obtain ኤሪያውን እናገኛለን ማለት ነው. so g of x is that is 2 plus x minus our f of x that is x square. Integration of constant that is 2x plus x is x square over 2. Integration of x square this is x cube over 3 between -1 and 2. Now substitute the values. Values እንተካ 2 times 2 that is 4 plus 2 square means 4 ስለሚሆን 4 ሲካፈል ለ2 this is plus 2 ይሆናል minus insert here 2 cube means that is 8 over 3 minus when substitute -1 times 2 this is -2 plus -1 square means that is 1 so it becomes 1 over 2 minus -1 cube means this is -1 over 3 ይሆናል። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። take their value ስንወስድ which is equals this is 4 plus 2 means 6 this is 6 minus 8 over 3 minus when come to here እዚህ ጋር ስንመጣ this is -2 plus 1 over 2 ምን ይሆናል? -4 plus 1 means -3 over 2 ይሆናል. minus becomes plus ይሆናል ማለት this is 1 over 3 ይሆናል. this means the LCM is 3 ስለሆነ እዚህ ጋር 3 times 6 18 ይሆናል. 18 minus 8 that is 10 ይሆናል ማለት 10 over 3 minus 1 over 3 ይሆናል 1 over 3 ይሆናል. this is plus 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ዲስትሪቢዩት ስናደርግ this means 10 minus 1 means 9 over 3 9 over 3 means that is 3 ስለሚሆን this is equals 3 plus 3 over 2 ይሆናል. But their sum, the sum is equals 3 times 2 6 ይሆናል. 6 plus 3 9 ስለሚሆን it is 9 over 2 square units ይሆናል። ኤሪያችን ይሄ ይሆናል. The other examples. It says that f of x is equals x square and g of x is equals x plus 2. What we observe there?
እዚህ ጋር ያየነው ነው። the interval is given between -2 and 2 ተብሎ ተሰጥቶናል። ቀድመን እንደሰራ ነው። let's try to sketch the graph. take here is -1. let's take here is -2. at -2 the value of f is that is 4. let's take here is 4 and at 1 -1 ላይ ምን ሆነ 1 ይሆናል 0 ላይ 0 ይሆናል ነገር ግን 2 ላይ ምን ሆነ is 4 ይሆናል ማለት this is for instance 1 let's take here is 2 ይሆናል so ይሆናል ለምን leading coefficient positive ስለሆነ it opens upward and looks like this one ይሆናል this is at 2 ዘጋር 2 አለን ዘጋር -2 ላይ even function ስለሆነ equal value ይኖራቸዋል the other thing we consider at -2 what about g of x? g of x ነው ኦርደር ስናደርግ -2 ላይ ምን ሆናል -2 + 2 0 ይሆናል it is 0 -2 ላይ 0 ይሆናል ቀድም እንዳየነው -1 ላይ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ at 1 ላይ ኢንተርሴክት ያደርጋሉ ነገር ግን x 0 2 ይሆናል let's take this at 2 + 2 ምን ይሆናል 4 ይሆናል so the intersect somewhere this intersect ያደርጋሉ so the graph looks like this one ግራፋችን ይሄን ይመስላል this is the graph of g of x between the interval that is -2 to 2 this is x + 2 ይሆናል this is the blue one is f of x square between -2 to 2 ይሆናል ማለት ኦርደር this one ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅነው ኤሪያ ምን ይሆናል this is one area ዛለ this is one area between these two function እዚህ ጋር ሌላ ኤሪያ አለ ማለት so the area between these two function ማለት ምን ማለት ነው የኤሪያ 1 እና let's say here is area 1 let's say this one is area 2 የሁለቱ ኤሪያ ምን ይሆናል ድምር ይሆናል ማለት ነው ድምር ይሆናል እዚህ ጋር ስናይ በ-2 እና በ-1 መካከል የትኛው ይበልጣል ብለን compare and contrast ስናደርግ የትኛው ይበልጣል f of x ይበልጣል ለምሳሌ -3/2 ቼክ ማድረግ ስላላችሁ take -3/2 for testing point for this one -3/2 square ስናደርግ this means f of -3/2 becomes 9/4 ይሆናል this means 2 something ይሆናል ማለት similar at this point g of x አችን ነው g of -3/2 becomes g at -3/2 ላይ ስንወስድ ግን ምን ይሆናል this is -3/2 + 2 ማለት 1/2 ይሆናል 1/2 this one is greater than 2 ነው but this one is less than 1 ነው so which one is greater yes on this interval f of x is greater than g of x on the interval this is -2 to -1 ማለት -1 ላይ ኢንተርሴክት ስለሚያደርጉ በእነዚህ መካከል ግን it is greater or equal g of x ይሆናል ማለት ነው f of x አችን ሁለተኛው ኬዝ ላይ ስንመጣ ግን በ-1 እና በ2 መካከል ቼክ ስናደርግ as we did before ቀድመን እንደሰራ ነው ይሄኛው አንደኛው ኬዝ ሲሆን f of x greater or equal g of x between -2 to -1 ይሆናል as we did before ቀድመን እንደሰራ ነው ግን በ-2 እና በ2 መካከል ማን ይበልጣል ብለናል g of x is greater or equal f of x between the interval -1 to 2 ይሆናል so we have two area አለን ማለት ሁለት ኤሪያ አለን ሁለቱንም ኤሪያ እንፈልጋለን so the sum of the areas equals area 1 plus area 2 ይሆናል area 1 means this is integration between -2 to 2 to -1 and f of x minus g of x plus the second one between -1 to 2 to g of x is minus f of x ይሆናል ማለት we obtain this form በዚህ አይነት መንገድ እናገኛለን so let's try to do this so the area is equals difference between it is x square minus x minus 2 respect to x between -2 በ-1 መካከል ሲደመር which is equals to x plus 2 minus x square between -1 to 2 እንላለን ማለት ነው የኛውን already ሰርተናል የኛውን ስንሰራ which is equals x cube over 3 minus x
square over 2 minus twice x bt-ውን -2 to -1 እንወስዳለን plus እኛውን ሰራ this is x square over 2 plus 2x minus x cube over 3 bt-ውን -1 to 2 ይሆናል ማለት ሁለተኛው ኬስ -1 ስንተካ -1 over 3 ይሆናል minus -1 square means it becomes 1 over 2 minus 2 times minus 1 this is plus 2 ይሆናል minus -2 cube means that is -8 over 3 minus -2 square over 2 means that is -2 plus here is 4 plus when you come to here 2 square means that is 4 divided by 2 2 ይሆናል so plus 2 times 2 that is 4 minus 8 over 3 minus when it says -1 square means 1 over minus that is 2 minus this is -1 over 3 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ስንተካ when you come to here -1 over 3 plus 8 over 3 minus 1 over 2 plus 2 ይሄኛው ምን ይሆናል -2 plus 4 2 ስለሚሆን -2 ሲሆን this is -2 ይሆናል plus here is 6 minus 8 over 3 minus 1 over 2 minus 2 means -3 over 2 ስለሚሆን it becomes 3 over 2 በኔጌቲቭ ስናባዛው then this is minus 1 over 3 means 1 over 3 በኔጌቲቭ ስናባዛው this is -1 over 3 ይሆናል which is equals to -1 over 3 plus 8 over 3 ማለት 7 over 3 ይሆናል የኛው -1 over 2 plus -8 over 3 minus 1 over 3 ማለት -9 over 3 ስለሚሆን -9 over 3 ማለት ደግሞ -3 ይሆናል 6 minus 3 it becomes 3 ይሆናል plus 3 over 2 ይሆናል ማለት which is equals የኛውን ኮሌክት ስናደርግ 7 over 3 plus 3 minus 1 over 2 plus 3 over 2 ማለት 2 over 2 ስለሚሆን it becomes plus 1 ይሆናል which is equals to 7 over 3 plus 3 plus 1 means that is 4 ይሆናል so what the result the LCM 3 ስለሆነ 3 ሲባዛ 4 12 ሲደመር 7 ይሆናል 19 over 3 square unit ይሆናል ይሄ ነው ኤሪያው ማለት በዚህ አይነት መንገድ የተሰጠን ማንኛውም ጥያቄ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ የተሰጠን between two function ሆኖ ኢንተርቫል ካልተሰጠን ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን ኢኩዌት በማድረግ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን ካገኘን በኋላ we can integrate the difference of the two function የሁለቱም ፈንክሽን ልዩነት በመውሰድ በኢንተርቫላችን ባገኘነው ኢንተርሴክሽን ፖይንት መካከል ኢንተግሬት እናደርጋለን ማለት ነው that means definite integral ይሆናል ነገር ግን ኢንተርቫል ከተሰጠን የፈንክሽናችንን property which one is greater than the other የትኛው ከየትኛው ይበልጣል የሚለውን በኢንተርቫሎቹ መካከል ፖይንት በመውሰድ ካወቅን በኋላ greater ከሆነው ላይ less የሆነው ፈንክሽን በመቀነስ ኢንተግሬት በማድረግ area between the two function and the given interval ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በተመሳሳይ ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ እመኛለሁ ባይ ባይ